Mega shoutout to you, Lenny Nash. Salamat sa patamsak. Kumusta na? Kumusta naman dyan? Binigyan na kita ng jacket kung sakali may kasama ka mamaya. Mega shoutout to you. Kumusta na? Nasilip ko sa channel mo na you love gardening. A woman love to travel, foods and garden. That's nice. Salamat sa patamsak dyan. Thank you, thank you. Malapit ka na rin mag 1K dyan. Siguro mag-start ka na rin mag-LS kung if you can. Mahirap pala ang WH. Tama nga yung mga hosts noon. Nagsasabi na mahirap kunin yon. Ito kasi simula ko lang mag-LS. Baguhan na ako dito, so still learning the way. Learning my learning how to do it well. Salamat sa tamsak. Salamat sa tamsak. Sometimes in the things around.
can show you the chord progression using the respective.
Kumusta, Grace? Kumusta kadtan? Kumusta yung COVID shitan? Aliban magulo mangutan? Salamat sa pagdalaw, Lenny Nash. Thank you, thank you. Malaking bagay na yon. Okay, so aya. Nan-start mo sun si kami ni mana midday, nan-lockdown mo level 3. 102 days dyan ay si, kat biglan waramuan. Bigan mo maksyang iyay. Kahit mo siya manang Jennifer shitan niya. Ishala kawitan na taga kadantayo. Kung garod, waray volleyball team. Sige, mo shit fashid Marilo shitan. Met waray paurnungan jo. Kailangan i-social group no na-RV kita pamilya niya. No volleyball mo akat sigayoy number 1 shitan. Sigayoy kadastugan. Wen, mayat. Maksyanggoy winter medyeda. So nga medyo mampuptang da. Tag-infy lang.
Untay oras jud tandangay. Tasyekat man alas 10 man davi. 9:57 PM. Mga angketon balat. Okay. Mayat ata no kita man antalah man iniliwkat mo din dyan tawagan mo irad man no hayngon Pilipinas kat okip kam anya 9:58 may 6 PM pa lang si man. Philippine time gayam 6, 7, 8, 9, 10. 4 hours. Pando kami 4 hours siya 9:59 PM Wednesday. Starting ak ngudo to dinner me. Wana. Si Balejo itan ay nya nagana daytan jay sta mopan work ke itan ono singa inabangan jun kakait jun Pilipino. Balay ni amom itan mo pandutwa Mayat nyo StreamYard nga man. Untulah. Waray bawasan ngayon ni YouTube siyan watch hour mo mono man StreamYard ka. Memet StreamYard nga peso ta mabudin kan mantong-tong waray kahit anya mabudin si katon nagsun sikam. Okay. Mayat itan siyal maurnong no man iya nakasunsi kara. Basta tsambaan mo ngoy mayat dyan employer mayat. Baka waranto features ni YouTube dyan mabadin yan an unag ka. Say masas mo idufaton katabtawal mo. StreamYard naman kat waray features ton sa tan.
Kahit mo siya manang Jennifer Shitanya, Shitan mo lang makadanto, pati siya manang Mirasol, pati fay samat so igutan mo BA. La 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 la.
So that our middle finger underneath.
Salamat sa patamsak, Corpus Frankie. Mukhang okay na yung mic ko. Salamat sa pagdalaw. Mega shoutout to you, Vivian Wakaster. Thank you sa pagdalaw. Bigyan na kita ng jacket. Salamat. Yun na yung pangwalo kong tamsak na yan. Yan, may jacket ka na. Kung hindi mo pa kadikitan si Corpus Frankie, pwede kayong maglapagan na lang ng bahay dyan. Maglab-lab na lang kayo dyan. Mukhang okay na yung mic ko, Corpus Frankie. Si Superman. Oo. Nasa likod ko yan. Pero hindi niya ako tinulungan last time nung nag-freeze yung aking mic. Vivian, nasa nasa New Zealand. Salamat, Corpus. Mukhang anong tawag nito? Okay na, mukhang okay na yung settings. Kasi last time, more than 3 hours, hindi naman nag-freeze ang aking mic. So, fingers crossed, top wood, okay na. Ikaw, Vivian, nasaan ka? Oo. 10:18 PM na dito, Wednesday. Advance kami ng 4 hours as against Pilipinas. Sa Pilipinas ata mga 6:18 na dyan. So, 4 hours ahead kami dito. Maraming salamat sa pagdaan. Corpus, mahirap talaga kumita ng WH, ano? Sana inumpisahan ko pa noon pa. Mahirap pala. PM dito, 10:19 PM na dito. Ay, 10:20 PM na. Diyan ata sa Pilipinas, dinner time. Oo. Mahirap pala, mahirap talaga.
So siguro kailangan talaga marami kang koneksyon. Katulad ninyo, pabisi-bisita, nagtamsak. So alam ko may credit 'yon. At saka alam mo 'yon kasi, malaki na bahay mo, Corpus, 'di ba? Alam ko ano 'yan, monetize ka na. Okey. WTW, ano 'yun, watch to watch, ano? Okey. 'Yun ba yung palitan? Halimbawa, manonood ako ng video mo manonood ako ng 10 minutes, manonood ka rin sa akin ng 10 minutes, gano'n ba 'yun? Watch to watch bang ibig sabihin ng WTW? Hindi ba made-detect ni lolo 'yun? O siguro sparingly lang siguro, hindi palagi, ano? Oo. Hindi po kayo kabayan, need clear history palagi po before and after. Okey. History. Saan makukuha 'yun? Sorry, hindi ako masyado sa computer. Laptop kasi gamit ko. So 'pag sa history, um, paano ba 'yun? Hindi, need clear history palagi. Sa search engine ba 'yun? Iki-clear mo dapat mga 'yun? Puwede din po sa Lapi House, meron po 'yun. History. Magde-delete sa history. Sige, i-YouTube ko na lang kung paano i-delete ang history. Corpus, nasa kuwan ako, nasa New Zealand, hindi Switzerland. Salamat, salamat. Vivian, nasa Pinas ka rin o sa ibang bansa ka? Hi, Sheena, mega shoutout to you. Salamat sa pagdalaw naman. Salamat. Okey. Loading. Bakit ako loading kaya, ano? BG. Saan ang BG, Vivian? BG. Unrefresh ako, ox na po. Okay, salamat.
Corpus, salamat. Ano, Sheena, kumusta na? May lakas ng loob ka nang mag-LS dyan? O pinag-iisipan pa uli? O pinag-iisipan pa? Yan, sige, mag-LS ka, sabihin mo lang yung oras. I'll make sure na dadalawin kita. Meron akong wifi sa workplace. Kahit sa workplace siguro, pwede kitang daanan kahit nataon sa work. Can do that for you. Lakas ng loob. So, kaya mo yan, kaya mo yan. Lakas ng loob. Hindi, pag inumpisan mo na, okay na yon. Umpisan mo lang. Kahit saglit lang, try lang. Yan, si Corpus, nagbaba na ng bahay. Sheena, kung hindi mo pa kadikitan si Corpus, pwede mo siyang yakapin. Last time na chinek ko yan, malaking bahay niyan. So, I'm pretty sure na monetize na yan. And I'm pretty sure na makakatulong yan sa'yo. Corpus, si Sheena, ano raw, wala pa raw lakas ng loob ng LS. So baka pwede mo siyang i-encourage na mag-LS, wala pa raw siyang lakas ng loob. Sige po, puntahan kita, sabi ni Sheena. Yan, sige, dikitan kayo dyan. Yan, tama po si Corpus, Sheena. Mahirap WH, so kung walang viral talaga, dapat talaga mag-LS na. Corpus, magaling yang kumanta si Sheena. Yun yung content niya. Yun ang content niya, Corpus, yung pagkanta. So, I'm pretty sure marami siyang gusto ng taong panoorin yan.
Salamat Corpus, salamat Salamat sa pagtambay. Thank you, thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you, Jamila. Let's go back to the
La 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 la. Tiri, 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 tiri. So now I'm going to tell you and show you some of it. Oo, maraming ads yan, si Corpus. Kaya marami siyang ano yan, marami siyang money. Kaya siya siguro inspiration natin, Sheena. So, LS na tayo and sometime meron din tayong ganun. Marami silang harang, ano. Ay, maraming ads daw. Yan, sila yung mga inspiration natin. And hopefully, ma-reach din natin yung stage na yon. Salamat po, Sir Corpus. Na-inspired nga po ako sa inyo. Galing nyo po mapamaraan sa LS mo. Yan, Corpus Frankie, meron ka ng
friend na bibisita rin sa bahay mo o sa LS mo. Opo, diskarte po talaga. Salamat, host. Yan. So, ako rin, hinahanap ko pa kung ano pang diskarte pwedeng gawin. So, maganda sigurong diskarte yung sinasabi mo kanina, yung WTW. So, kailangan lang siguro ng yun, ng mutual trust na walang walang lamangan, walang budol-budol. So, siguro kung Sheena May, ma'am, no worry, ako'y babalik po. Ito busy, nagpapakain ng mga Jonakids. Luto na ulam, kain lang, host. Yan, enjoy yung dinner. Dig in, sabi nga naman nila dito. Ilang bang Jonakis mo, Corpus Frankie? Nakakamiss yung mga lutong Pinoy. Although lutong Pinoy din naman mga pagkain dito, pero dahil sa high blood, hindi na masyado. Yan, happy eating daw, sabi ni Sheena. Enjoy. Dig in. Bon appetit. Nag-aaral ka pa rin, Sheena? Okay. Dahil nga naman sa COVID, so online learning. Pati yung mga anak ko starting bukas, meron naman silang online learning kasi kahapon habang nag-ELS ako, sinabihan ako ni Mrs. na meron na namang cases daw dito sa New Zealand. Kasi for 102 days walang cases. Tapos biglang may sumulpot na naman. So tinitrace nila kung paano nagkaroon ng community transmission dito. Kasi normal na kami, pero after some time, or kahapon, meron namang tested positive. Kaya balik kami sa lockdown, level 3. Level 3 na naman kami dito. Considered din ako na essential worker, so I have to work. So walang work from home. So may pasok na naman bukas.
Pero okay lang. Hindi naman stressful yung trabaho. Excuse me. Oy, 10 na yung tamsak ko. Masaya na ako. And 6 million in the house. Yan ata yung pinakamarami kong bisita since I had my first LS. Sheena May, thank you, sabi ni Corpus Frankie. Dito sa Philippines host, continue ang COVID cases, walang hinto. Oo nga, let's pray for, not only for Philippines, pero siguro sa buong mundo dahil nga tong COVID na to, mukhang matagal pa. Maraming nawalan ng trabaho. Very challenging. $6 million in the house. Wow, saya-saya ako. Walang anuman po, Sir Corpus. Sabi ni Sheena, maybe Manzanillo. Hinahanap ko yung FB mo kagabi, Sheena, maybe Manzanillo. Tapos mukhang merong 2 or 3 hits nakapangalan mo. Hindi ko sigurado kung ikaw yon, so hindi ko na lang ni-request. Yan, nagbaba na ng bahay si Sheena May Manzanillo. Siguradong yayakapin niya ni Corpus Frankie kung hindi ka pa napuntahan. Corpus, bisitahin mo yan. Baka yung link na yan, ano yan, yung pagkakanta or kumakanta si Sheena May B. Manzanillo. Okay, sige. Kung hindi ko pa napuntahan yan, pupuntahan ko yan bukas or siguro bukas. Sulat ko para YouTube GZ. B3G. Yan. Puntahan natin. Puntahan natin yan. Using my cell phone. Oops. Sign up your channel live. Ito nga, Sheena, yung napanood ko last time nung niyakap ko yung bahay mo.
Sabi, mas marami ka pang banana kaysa sa akin. Kaya dapat mag-LS ka na talaga. Very powerful voice, Sheena. So, yan, dapat LS ka na talaga. O pwede ring i-premiere ito. Very clear, falsetto pa. Galing. Sige, support lang tayo. Sabihin mo lang kung anong LS mo. La 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 la. From Sheena May, siguro host, malapit ng konti para mag-LS ako. Oh, kaya mo yan. Sige. Sabihin mo lang kung kailan, anong oras, tapos I'll make sure na bibisitahin kita. From Corpus Frankie, host, PM mo ko sa aking FB, balikatarin mo lang FB ko. Okay. So, Frankie Corpus ang FB name mo, I suppose. Baliktarin mo lang FB ko if may bakante tab, singit po kita. If may bakante tab, singit po kita. Paano yun? Anong ibig sabihin nun? If may bakante tab, singit po kita. Sige, puntahan ko nga yung FB mo. Frankie Corpus. Frankie Corpus. Frankie Corpus. Saan dito, Frankie? Merong 3 hits. Binas Main. Frankie Corpus, Binas Main. Frankie Corpus, Philadelphia. Tapos Frankie Corpus, walang information.
Sige lang, Sheena May, salamat sa pagdaan. Salamat. Sige, LS ka lang, LS ka. Tapos sabihan mo lang ako kung kailan. Profile ko 4 na anak ko po host. Okay, thank you, Corpus. Hanapin ko. 4 na anak. Okay. Ito yung mga may corona. Ito yung King David Corpus. Apat na anak. Malaki rin palang pamilya. Ako, 3. Talo mo ako. Ikaw nga siguro to kasi may hawak kang mukhang may selfie stick ka at saka mga gadget pang video. I-add friend na lang kita. Add friend. Tapos message. Yan, message na rin kita, Frankie. Nakita ko na. Inad na kita. Yung 4 na anak. Yung may mga crown sila. Tapos message na rin kita. Yon. Yan, sige. Message mo rin ako kung may mga ano pang pwedeng diskarte dyan.
Welcome! Hello, Lineage Vlogs! Hello, hello, hello! Salamat sa pagdalaw. Tsaka salamat sa tamsak mo. Pang 11 na tamsak. Thank you for coming. Kumusta yung mga silent LS mo? O nagla-live ka rin ba? As in, nagsasalita ka or silent lang talaga? Mukhang lahat ata na nakikita ko mga silent vlogs or silent LS. Silipin ko lang, host. Sige, Corpus, Frankie. Inad na kita, tapos message na rin kita. Minsan lang po ako nagpapakita, host, busy ka kasi lagi, nga pala, di ba, meron ka ring anak. Silent silent lang lagi. Silent ka lang lagi, pero one time parang may nakita ako na parang 35 ba na nasa bahay mo? Mga 30 plus? Mga nag-BGB lang naman iba. Ano, sorry ano ang BGBG? BGBG, mga nag-BGBG. Nagsusupport. Okay. Oo. Ganun lang talaga kailangan, ano, yung mga connection talaga, yung mga supporters natin. Kasi kahit na tamsak lang, mag-view, mapadaan lang ng konti, if you add it up, merong pandagdag sa WH. Tapos palagi ka atang nagsa-silent vlogs, ano? Midnight till dawn, parang hindi naman nakatutok na on lang ang live or na play habang may ginagawa host. Okay. Oo, totoo 'yun. At least kung silent LS, you can still do pwede kang mag-multitask. May mga bagay na gawin mo, pwede mong gawin. Whereas kung ayos na host, sabi ni Corpus Frankie, sige, message na lang tayo sa FB. Tapos hopefully matulungan mo ako sa mga katanungan ko. Dagdagan mo playlist mo host konti kasi. Totoo. Yung playlist ko lang is
Corpus Frankie, hello po, sabi ni Lineage Vlogs. Baka hindi pa kayo magkadikitan. Pwede rin kayo magkadikitan. Corpus Frankie, si Lineage Vlogs, nag-LS din yan. Pero most of the time, nag-silent. Lineage Vlogs, si Corpus Frankie, malaking bahay niyan. So, pwede rin makatulong siguro si Corpus sa atin. At saka alam ko si Corpus Frankie, monetize na rin yan. Oo, Corpus, Kwan, anong tawag nito? Konti lang yung playlist ko. Yung playlist ko lang, yung mga original songs, mga 6, 7 songs. Tapos yung ukulele tutorial ng mga anak ko. Pwede bang i-playlist yung LS? Kasi inilagay ko lang yun sa live. Idagdag mo LS mo host para doon po ako mag-play. Okay, okay. LS mo host para doon po ako mag-play. Pwede palang gumawa ng playlist. Pwedeng i-playlist pala ang mga ano. Okay. Sige, gawin ko yon. Kasi last time meron akong 3 hours. Tapos ito going 2 hours na ako, 1 hour 40 minutes. Opo mo ni naka-host. Yan. Nakamoni talaga si Corpus Frankie. Lineage Vlogs, baka matuto tayo kay Frankie, or Corpus Frankie sa mga diskarte niya para makakuha ng WH. So sila ang nauna, so I'm pretty sure marami silang they have mind of information, wealth of information para matulungan tayo, yung mga small YouTuber na katulad ko. Sige, gawin ko yon. Gagawa ko ng playlist ng mga LS ko. Corpus Frankie, yung mga LS ba, dapat ba naka-public or pwedeng, kasi di ba merong mga option doon na pwede mong ibalik mo sa private, public, at saka ano yung isa? Or kailangan ba, or dapat ba naka-public siya palagi? Kahit pag-isahin muna sa playlist host para doon ako mag-play sa cellphone. Okay. Sige. Sige, gawin ko yon. Ay, tiyaga-tiyaga lang para maka-WH. Mahirap palang trabaho to. Mahirap palang trabaho to. Kasi WH ko lang 200 plus lang eh. Mukhang hindi kakayanin yung 4,000. Ay, mukhang hindi kakayanin.
Host, wag ka mag-private hanggat di ka pa money. Okay. So, dapat pa palaging naka-public siya? Kasi nakakahiya kasing i-public ko kasi host, wag ka mag-private hanggat di ka pa money. Okay. Merong isang option pa dun aside from private, public, at saka merong isa. Okay. Salamat host. Sige. Noted. Aside from private, basta alam ko merong isang category, doon ko inilagay yung tatlo ko na LS. So, dapat pala public lahat. Sige. Naglo-loading ka host. Nako po. May na naman kaya ata internet ko. Salamat sa feedback. Lineage Vlogs. Dati kasi ako wireless. Tapos sinabi sa akin na, okay. Sinabi sa akin na mas stable if wired ang yung laptop. Kasi laptop ang gamit ko eh. So, pinawire ko siya. At the same time, in-increasean ko yung speed ng aking internet. Sige, gawin kong public yung mga yung mga LS kong ibang LS ko kasi hindi private nakalagay sa ibang category eh. Sabi ni Corpus Frankie, Lineage Vlogs, babalikan kita po. Yan. Babalik at babalik yan si Corpus Frankie. Akin fiber dito gamit namin pero mahina pa rin signal. Oo, pati dito fiber. Optic fiber, sabi pa nga eh. Ay, pati dito optic fiber pero mahina pa rin. Host, exit muna ako ha. Charge ako at mamaya LS din ako mga 9 p.m. Salamat po host. PM lang tayo sa FB. Go. Wag pong mawala ng pag-asa host kasi ganyan din ako noon. Tiyaga lang po talaga. Maraming salamat Corpus Frankie. Sige. Maraming salamat sa pagdalaw at saka mga tips mo. Message na lang kita sa FB. Sabi rin ni Lineage Vlogs, Corpus Frankie, salamat po. And Corpus Frankie to Lineage Vlogs, welcome po. Salamat Corpus Frankie. Sige, kung baka gising pa ako mamaya, bibisitahin ko kayo. O kahit mapadaan man lang. Salamat sa pagtambay. Thank you.
Pinich Vlogs, nakarami ka rin ata ng WH kasi mukhang matagal ka na bang nag-silent LS? Baka malapit ka rin ma-monetize niyan. Kasi in lang nagpapalaki ng WH natin saka ang playlist. Okay. Kasi in lang. Yun lang nagpapalaki ng WH natin saka ang playlist. Oo nga. Mahirap namang unless siguro na kung may viral na video tayo na mapapanood ng buong mundo, pero kung wala, that's the only way naman siguro magkakaroon ka o may increase yung WH mo. Yan, pwede palang i-playlist ang LS. Gagawa ko bukas. Maliit pa, 200 plus pa lang. Kasi kailan ba ako nag-start nag-LS? Last week lang ata, tapos marami akong mga technical issues. Napuputulan ang mic. Tinry ko lang nag-silent LS and then eventually nakakaproblema. Opo host, gawa ka lang playlist tapos i-play mo lang ng i-play pero huwag ang account niyo gamitin mo. Okay. Okay. Oo, meron akong isang account. Isang technique din yun, Kasi aside from itong laptop ko, meron din ako isang laptop pa dyan. Ibang account. Habang nag-LS ako, ino-on ko na rin siya. Okay, gawa lang ibang account. Sige. Meron ako isa. Siguro gagawa pa ako ng isa. Pwede mo na browsers para madami ang web. Pwede mo 4 na browser para madami ang WB na makuha nyo po. Anong WB? Pwede mo 4 na browser para madami ang WB na makuha nyo po.
Apat na browser. Yun ba yung Chrome, ano pa ba, Edge? Yun ba yung browsers na makuha niyo po? Okay. Oo, pwede mo na apat na browsers para madami ang WH na makuha niyo po. Chrome, Google, Opera, Brave, Host. Okay. Kasi ang gamit ko, Chrome, Google, ano pa yung isa? Merong Microsoft Edge, at saka yung internet browser na isa. Iba-ibang account gawin mo pang login. Sige. Gawa pa siguro ako ng isa. Ikaw, malapit ka na rin ba? Malapit ka na bang ma-monetize? Malapit ka rin bang maabot mo yung 4,000 na watched hour or WH? Yay! Malapit na. Kailan ka ba nag-start nag-LS? Silent LS? Dalawang gabi kasi hindi ako nakasilent, sayang. Ang laki pa naman. Dalawang gabi kasi hindi ako nakasilent, sayang. Ang laki pa naman binigay sa akin, 90 hours to 100. Paano yun? Dalawang gabi kasi hindi ako nakasilent, sayang. Ang laki pa naman binigay sa akin, 90 hours to 100. Yung isang gabi na pagsa-silent LS mo, nakakakuha ka ng 90 to 100 hours? Hindi ko din alam ang silent at live dati host. Okay. Hindi ko din alam ang silent at live dati host. Okay. Dalawang gabi kasi din hindi ako nag-silent, sayang. Ang laki pa naman binigay sa akin. 90 hours to 100. Wow. Sa isang gabi, 90 to 100 hours. Opos, dala na yan mga playlist ko. Okay. Dala na yan ng mga playlist ko. Sige nga, magaya nga. So yung mga accounts mo na ba yun, dapat ba active? Ibig sabihin, meron ba dapat silang mga video, ganun na
Noong 1-3 plus banana ako, saka ako kasi nag-WH ko. 96 lang dati. Okay. Saka ako nag kasi ang double H ko 96 lang dati. So yung mga account ba na sinasabi mo, dapat ba ano yun? Dapat ba meron silang mga video rin? Dapat pa may karga yung ano, yung account na yun, or pwedeng walang laman? Hindi na kailangang active host ang account. Okay. Hindi na kailangang active host ang account. So ibig sabihin kung may computer, tapos may internet, tapos pinlay mo lang kahit hindi sa iyo yung ano, credited na yun sa WH mo. Parang gawin mo silang taga-watch. Okay. Sige. Gawa pa nga ako. Ang saya-saya naman sa iyo. Malapit ka na. 200 plus na lang. 11:31 PM na dito. Siguro magko-close na rin ako in 10 minutes. Or siguro pwede ko sigurong i-silent ito, ano? Pwede kong baguhin yung ano. I think I can do that. Yan. Okay, host, pwede i-silent mo. Yun, pinalitan ko na rin yung text ko, parang silent na siya. I-silent ko na lang siguro habang natutulog ako, no? Wala namang ano, walang pumapasok ba na ano? Kung anong mga nilalapag dyan. Okay, host, pwede i-silent mo. Wala bang pumapasok at saka naggawa ka host account 5 gain? Yun. Totoo yun, ano? Watcher at saka tamsak. Lima, gawin mo. Dami naman yan. Oo, sige. Try ko. Yung kasi problema, nag-a-ask pa ng mga verification ba yun? Verification number, mga mobile number.
At the moment, meron akong dalawa. Meron pa naman akong spare na laptop dyan. Kung ayaw mo naman entertain ang pumapasok, okay lang host. Basta pwede mo din sila balikan pagka next day para puntahan ka lang din kasi napansin mo sila. Sige, pahinga host. Oo, sige. I'll just put it on na lang siguro. Maraming salamat sa pagdalaw ha. Bukas siguro pag nasa office ako, puntahan ko yung LS mo kasi sa maaga ka atang nag-LS. Maaga na dito kung nag-LS ka. Sige, salamat ha. Salamat sa mga tips. Okay. Bye for now.